Today we will have 3 speakers, and then we will have a networking session. It's like I'm really encouraging you all to just get to know each other, just have speeches, talks with each other to understand like the people who are interested in the field. And I think it's really important for the community to be built in this kind of events. So I will introduce our first speaker. It's Levon Bilboulian. He's a lead Solana engineer. He's a lead Solana engineer at Ithaca platform, and he's going to do the introduction to account models in Solana. Welcome. Okay. All right. Hey, everyone. Okay. Mic check 1, 2. All right. So let me just. Okay, should be fine. Okay, let's just kick it off with a question. What do you guys think an account does in Ethereum versus what it does in Solana? There are like no right answers to this question. Just checking in to see what is your understanding. Any ideas? What's an account? Okay, about to start. Basically, in Solana, everything is an account. Accounts are primary data containers where we store not only any type of tokens or cryptocurrency like USDC or native SOL, but also program state, executable data, and just any type of account state. As you can see, we can just imagine Solana accounts as a digital storage box. Like you can put anything in it. It can be any sort of user data. It can be any sort of, starting from like basic strings, integers, arrays, structs, just basically anything that is supported on the blockchain. We differentiate accounts by 2 types. We have executable accounts, which contain program code. Programs on Solana are basically smart contracts on any other chains, example given Ethereum. And we have non-executable accounts, which can store data and tokens. So let's say you are opening up your Phantom wallet and creating your Solana wallet. That is just a non-executable account made to store tokens, not data. Usually the only type of data it stores is your public key or key pair. And to have a better understanding, let's just look at the account type layout. So program account and data account, they can both hold LAMP ports. And program accounts, they are always owned by the system program, which basically is like the main program on Solana blockchain that executes program accounts. And data accounts, they can also be owned by system program or any other type of program. So this program account can actually own this data account, but it cannot be vice versa. And as you can see, there is just this basic Boolean here that program accounts are always executable and data accounts are never executable. Here you can see the rent epoch. We're going to talk about this later. And the data. So for a program account, it is always just executable bytecode that you just compile, deploy on the blockchain, and boom, that's like your smart contract. And a data account can basically store any type of account. Let's say here is just like a basic counter of a U64 integer, and it just says 1 or whatever. So like one of the main things that Solana does is it separates the code and state. Unlike Ethereum, where they're using unified smart contracts, Solana separates program code and state. And one of the main concepts of accounts is the rent mechanism. Basically, accounts require a minimum amount of LAMP ports or SOL just to be rent exempt, just so they can store data on the blockchain. The concept is simple. More data in bytes you have means you're paying more rent. Any questions so far? How is it different from the gas fees? The last thing that you mentioned. Okay, so gas fees are basically fees that you're paying on EVM chains when you're executing a transaction. Here you are also paying fees that we are usually called compute units, and they don't have to do anything with the rent, right? So you can
store any type of data and not even use it in like any type of transactions, but your account still has to be rent exempt. So you still got to have some amount of LAN ports or SOL just so blockchain, the Solana blockchain can know that that account still exists and can have the data. It can be accessible. Okay. Any other questions so far? Sure. So you said you need a bit of SOL to create an account. I wonder, like, when you open a Phantom wallet, do they like deposit some SOL on it so that it can work, or how does it work? So on Solana, when these accounts that you open on Phantom Wallet, these are called system accounts that are owned by the system program. When you open and get your own key pair, basically, if you look up on Solana Explorer, it will say account does not exist. I mean, of course, you have your key pair, but it will say account does not exist. Why? Because it does not hold any type of SOL. In Solana, the concept is that accounts are discoverable. Basically, you generated a key pair, you have your own key pair, and once you start paying for transactions, before you start, you have to deposit some type of SOL. And once you do so, we will have the account data in it plus the amount of LAN ports. But it's not getting rented on the blockchain, basically? Yeah, basically you just own the key pair. Okay. Okay. Any more questions? How does that work in terms of Ethereum? If I recall right, it is kind of the same in Ethereum. When you have an account, you still have to deposit any type of currency, I mean ETH, just in order to be able to execute any type of transaction. So basically the concept is also the same, like you discover the key pair, not just, create an account right away when you open a wallet. Sure? Is the key pair discovery, does it happen through events, like event logs, or there's other systems that do this? Usually it is calling the system program just to generate a key pair. No, you said discoverability, right? Like you discover the thing. And to discover this, you have to somehow index it, right? Like you to know, is this happening through events, like events are emitted when you send a transaction, or this is happening by other mechanism? I mean, events are emitted anyway. Okay, but if I get your question right, you mean when you are opening up like your Phantom wallet, right? And you get the key pair, the transaction of creating or getting the account. No, depositing something on a new account that never has been seen before. Yeah. And so somehow you have to say, okay, this is the first time I'm seeing this. Yeah. Is there a special event for this? Like, this is the first time you're seeing this address? Or it's just a regular event that you just deposited something? Just the same. So if it's your first time depositing or second or third time, the event is basically the same. You just own the key pair. Okay, any more questions? Okay, now let's proceed to SPL tokens and ATAs, or how Solana manages digital assets. What are SPL tokens? If you are familiar with ERC20 tokens on EVM chains, basically SPL tokens are Solana's equivalent. But instead of storing a mapping within a smart contract, each SPL token is governed by another system program called token program. And they are all stored in separate token accounts. As an example, when you have your EVM wallet and someone, let's say, sends you USDC, you can check that your key pair, the one that you have on your, let's say, MetaMask, right, your public key, it stores specific amount of USDC, USDT, and etc. It's kind of the same in Solana, but it's not basically stored on the same account. There is a different account getting derived from your token mint plus your public key. So these are called ATAs, or basically associated token accounts. They're derived from user's wallet or any other public key. They can also be derived from an account that has been created by a program, so you don't have to just be a user wallet to store tokens, right? And the token mint. And this model was the one address holds all tokens paradigm, providing enhanced security and clarity. Let me just show you how it works. Let's say we have John, and this is his personal wallet. When he logs into his Phantom, this is his address. And let's say I want to send John some USDC. My Phantom wallet will basically say, can I please have John's public key? I'll give this public key,
and it will check if John has a USDC ATA. If not, it will create it, and it will be a whole different account that is going to store these tokens, but it's still going to be linked to John's personal wallet. Same with like a Jube SPL token. And only John can transfer tokens from his ATAs, basically, because he has the custody over it. Now, let's do this. Time for some action. Can you please raise your hand if you have a Solana wallet? Okay. Let's go with... Who raised the hand? Who raised his hand first? Okay. Let's transfer 20 USDC and analyze the transaction. How does that sound? Can you please come up here? Sure. Let's just see it in action, see what it does when we transfer some SOL. Okay, can you please give me your key pair? Not the key pair. Yeah. Can you please give me your key pair? Yeah. Yeah. How to, yeah. All right. Let's send some USDC. Okay, how many accounts I got? Just give me one. Okay. How do I send it? Okay, you know what? Ooh, that's weird. Let me see it one second. Okay. Let me just give you my Telegram basically. Just send there. Make sure Is that not linked on your phone, that account? Yeah, but I want us to also see the transaction. Spoiler alert. Spoiler alert. Okay. You can send it in Solana, Armenia, actually. Maybe some people want to donate. I don't know. Okay. I'm getting doxxed. All right. So, Nadek has sent us his public key. And we are sure it's the one, right? Now I am going to transfer some USDC. And here I'm putting his primary wallet public key, not his associated token account. Let's say I transfer 20 USDC. Boom. Now let's see the transaction. Am I done? Should I see or? Whatever works for you. Okay. So, all right, here is the transaction. And we have instruction details. Boom. All right. So, the first instruction they want to see is basically associated token account program, create. Since Nadek not have any USDC, we had to create, the system program, the token program had to create an associated token account for him. So basically, he is the owner, here is the wallet, and here is the account that has been just created so we can store his USDC. After that, we perform the transfer checked, which basically means here's the source, which is my associated token account that had the USDC before, and the destination is his newly created associated token account for Sol, and here's the amount. He just got transferred 20 USDC. Magic. And whatever. That's basically it. Thank you. And you can connect here, and if you have any questions, thank you. Should I send this back or what? No, you can keep it. All right, if you have any questions, or if you might have any questions after, I'll be at the networking session. So, thanks everyone. So how was it, guys? Did you like the speech? Yes. Did you find it interesting for you? So you are now less broke, right? Cool. So next time when you come to our event, make sure to have Phantom wallets, so maybe you can be the lucky guy who... Yeah. So our next speaker is Vlad. I don't remember your last name, honestly. So. Vlad Abrahamian.
Actually, not that long time ago, Vlad won Ton Hackathon with his current project that he's working on. It was the MVP written on Ton, and he got the most votes from the jury, right? I was there. It was like really good speech and stuff. So the project is Loton, the lottery where you can't lose, apparently. So What's the name of the project? Loton. Loton? Yeah. Yes. So currently they have MVP on Ton, but they are exploring other blockchains, and we are happy that it may move to Solana soon, maybe. So you are going to represent the project Yes. now? Oh, Yep. okay, understood. Okay? Oh, sure. Այս pictures. Դա ցույց տվել է ոնց են անում։ Սենց է։ Просто այստեղ։ So. Բարև բոլորին, ես հայերենով կասեմ, չգիտեմ, երևի շատերը դա արդեն ով անգլերեն չգիտի, իր համար շատ լավ։ Լոտոնի մասին եմ այսօր խոսալու, մինչև լոտոնին հասնելը ներկայացնեմ, որ այս պրոյեկտով մենակով սոլո մասնակցել եմ տոնի հակատոնին, զբաղեցրել եմ երկրորդ տեղը 20-25 թիմի մեջից։ Ինչ տենում եք, իրականում ինքը բոլորը պատրաստ է, ընդհանրապես մնում է smart contract-ների վրա ենք աշխատում հիմա, շուտով դա էլ պատրաստ կլինի, եւ արդեն beta վերսիան, կարան արդեն մարդիկ մտնեն, օգտագործեն, ու մնացածը արդեն ընթացքում կասեմ։ Լոտոնը ինքը եկեք մի հատ ստեից սկսենք, էլի ով է ծանոթ լոտոին вообще։ Ով է կյանքում գոնե մի անգամ լոտո խաղացել։ Ջենջովիները։ Դիքը մարդ կա որ խաղացել է։ Լավ, սենց հարցնեմ, ով է խաղացել լոտո, որ ձև չունի կրվելու։ Դժվար տենց մարդնի։ Եղել է տենց մարդ։ Էլի Դուբայում գոչվում է halal gambling։ Հա չեմ դե։ Դերեմ Ներկայացնես Okay. ես ինքն թազա ձեռը։ Okay. Աբու Դաբիում էլ անցնում փորձակալություն։ So, ավելի թույն։ Սկսենք նրանից, որ չի աշխատում։ Չի աշխատում։ Էրնեստ չի աշխատում։ Հո, մտածել է էլեմենտների մասին։ Հա, ընդհանուր եկեք մի հատ հասկանանք ինչ խնդիրներ կան մեր սովորական տրադիցիոնալ լոտոների մեջ։ Այսինքն կա խնդիր, որ դուք եթե գումար եք դնում, իրականում ժողովուրդ ջան, էսի ոչ կազինո է, ոչ էլ, հեսա կպատմեմ կհասկանաք, էլի, հանկարծ չմտածեք կազինո եմ ռեկլամ անում։ Ստեղ, այսինքն տրադիցիոնալի ժամանակ կա ինչ-որ ռիսկեր, որ դուք կկորցնեք ձեր ներդրած գումարը, չէ՞։ Նույնիսկ թե չկա ինչ-որ գնահատման սիստեմ, այսինքն որ դուք ձեր կատարած ինչ-որ ստեյքինգի համար դուք դրա դիմաց ոչ մի բան չեք ստանում։ Նույնը եթե ինչ-որ լոտո եք գնում, դրա դիմաց էլ ոչ մեկ ձեզ ոչ մի բան չի տալիս։ Պրազրաչնիստը, հայերեն կներեք չեմ կարող ասեմ, թափանցիկությունը, հա, տենց չեմ կարող ասեմ, չի կարող նաև թիմով մասնակցեք, այդ որ ասում եք Դուբայում կա, այսա դրա մասին կխոսանք, էլի, որովհետև դժվար ուրիշ թե ինչ-որ sense բանի։ Նու մնացածը, որ կարաք նաև ձեր դրած գումարը հետ ստանաք, այդ առավելություն էլ կար։ Հիմա խոսանք կոնկրետ լոտոնի մասին։ Լոտոնի դեպքում դուք ոչ մի գումար չեք կորցնում։ Ընդհանուր իր իդեան նրանում է կայանում, ով է вообще տեղյակ ստեյքինգը ինչ է իրանից ներկայացնում։ Շատ մարդ կա, որ տեղյակ չի։ Լավ, եկեք օրինակը բերեմ բանկի օրինակով, ավանդ, բոլորդ գիտեք ինչ է ավանդը, չէ՞։ Բերեք, լավ, հեսա կանցնեմ այդ կոնկրետ թե ոնց է ինքը աշխատում, այս ստեյքինգի մասը հիշեք, ավանդ, լավ սենց ասեմ, հիշեք, կանցնենք հետո դրան։ Այսինքն ամեն մասնակցության համար դուք ստանալու եք ինչ-որ աչոկներ, XP-ներ եք ստանալու, որ հետագայում կարողանալու եք ձեր NFT-ները ավելի ուժեղացնեք, դրանով ձեր շանսերը ավելի աշատանալու։ Հաջորդը, որ դրիվ ինքը էլի պրազրաչնի է, ասենց կասեմ, որ կա թափանցիկ է ինքը ընդհանուր, բոլոր տրանզակցիաները տեսնում եք բլոկչեյնի վրա։ Կարողանում եք մասնակցեք թիմերով, այսինքն եթե ձեր շանսերը ուզում եք շատացնեք, դուք կարող եք մասնակցել ոչ միայն ձեր ընկերների հետ,
նաև գլոբալ այն մարդկանց հետ, ովքեր մի հատ կնոպկա են սեղմել ծրագրի մեջ, այդ ամբողջը ներառված է իր մեջ։ Ну, շարունակեմ, որ իր մեջ կա NFT եւ ամեն վարքյան դուք կարաք ձեր գումարները հետ ստանաք։ Այսինքն դրել եք, չգիտեմ, 10 Solana կամ 10 USDT, չէ՞, 10 USDT-ին դուք կարաք հետ ստանաք ամեն վարքյան։ Ընդհանուր անցնենք սխեմային, ոնց է ինքը աշխատում։ Ավանդը հիշում եք, չէ՞։ Դե անցնենք աշխատանքի։ Հիմա նայեք, ունենք 4 հոգի user, ովքեր ուղարկում են իրանց USDT-ները կլինի, օրինակ USDT-ին ուղարկում են ավանդ լոտոնի միջոցով։ Լոտոնի ինչ անում այդ ավանդը։ Ավանդը կոպիտ ասած ուղարկում է պրովայդերին, այդ պրովայդերը տենց 15-ից 20% ինքը պրոֆիտ է ապահովում, այսինքն ոնց որ այդ լոտոն այս 4 հոգու ներդրած գումարները, USDT-ները, օրինակ այս մարդը 10-ա դրե USDT, այս մարդը 20-ա դրե, այս մարդը 10-ա դրե, այս մեկը 50-ա դրե, բոլորը ուղարկում է պրովայդերի որպես ավանդ։ Պրովայդերը որտեղ ենք ստեյք անելու, այսինքն բանկը կոպիտ ասած։ Liquidity pool է, էլի։ Մեկ ամիս հետո դա կլինի արդեն որոշվում է ծրագրի մեջ, մեկ ամիս, մեկ օր, հիմնականում մեկ ամիս, բոլոր գումարները հետ է վերադառնում բոլոր user-ներն, այսինքն եթե դուք դրել եք 10 USDT, դուք ձեր 10 USDT-ին հետ եք ստանում, դուք ոչ մի բան չեք կորցնում մեկ ամիս, вообще չեք կորցնում։ Իսկ այն ինչ որ գեներացվել է այդ ընթացքում բանկում, այսինքն ավանդ եք դրել 5 հոգով, գեներացվել է այնտեղ ինչ որ գումար, խաղարկվում է այդ բոլոր ներդրած մասնակիցների մեջ։ Ստեղից հեսա կարծնեք լոտոնի օգուտը ինչու՞մն է կայանում, այսինքն ինչ որ տոկոս ենք պահում, բայց դա նրա համար չի, որ ինչ որ լոտոնի տնօրինությունը դնի իր ջեբը, չէ, Ժողովուրդ ջան։ Դա նրա համար է, որ մենք հավաքենք նաև կողից ֆոնդ, որ երբ որ դուք staking անեք այդ ամեն ինչը պրովայդերի մեջ, մեր լոտոնի ֆոնդն էլ staking անի իր գումարները, ու այսինքն այդ փուլը ավելի շատ լինի, այսինքն ձեր հետ վերադարձած գումարը ավելի շատ կլինի, ու ավելի շատ կաշխատեք։ Այսքանից օրինակ կարա հաղթի 1 հոգի, 2 հոգի, դա ծրագրային արդեն փոփոխման ենթակա է։ Ընդհանուր գաղափարը դրանումն է կայանում, որ պարտվելու ձև չունեք, ասենց ասեմ։ Ամեն պահի, օրինակ stake եք արել ձեր գումարը, չէ՞։ Եթե դուք ուզում եք այդ stake-ը հետ վերցնեք, խնդրեմ, restake արեք, ձեր գումարը հետ վերցրեք, ու դուք չեք մասնակցում արդեն խաղարկությանը։ Անցնենք առաջ, ընդհանուր Monetization ոնց է արվում։ Հարցեր կարելի է տալ ընթացքում։ Հա։ Ոնց հարմար է։ Տվեք։ Աստորեն այդ stake-ից ձևավորված շահույթը հասնում է 1-ին կամ 2-ին, մնացածները ուղղակի իրանց գումարներ են ստանում։ Հա։ Իսկ այդ stake-ից շահույթը չի ստանում լոտոնը, ընդհանրապես դեր կայաբաժին չունի։ Ստանում է Չէ, ստանում է, դրա համար ասեց 15%-ը ֆոնդ է լցվում, այսինքն այս գումարից, այս պրոֆիտի գումարից ֆոնդում է լցվում, այդ ֆոնդը հետագայում երբ որ էլի ինչ որ մարդիկ ստեյք անեն, այդ ֆոնդն էլ է ստեյք արվելու, այսինքն գումարը ավելի շատ է լինելու։ Հասկացաք, թե չէ։ Այդ ֆոնդի ստեյք արածները, որ խաղարկվելու է մասնակիցների մեջ։ Այսինքն ֆոնդի ստեյք արածի շահույթը արդեն գալիս է լոտոնին, ուզում լոտոնի բանը է։ Լեսա բացատրեմ։ Այսինքն ընդհանուր ինքը մոնետիզացիա որ նայում ենք 20%, հա, լոտոնի տոկոսը ընդամենը 5%-ն է ստե։ Այսինքն մեր շահույթը ընդամենը 5%-ն է։ Հեսա բացատրեմ։ Այսինքն երբ որ բոլոր գումարները ստեից սկսեն, երբ որ բոլոր գումարները ուղարկում ենք պրովայդերի մեջ, ստե օրինակ գեներացվեց 1000 USDT, չէ՞։ Այսինքն 200 USDT-ին ընդհանուր կոպիտ ասած պրոյեկտին է գնում, որից 150-ը մնում է լոտոնի ֆոնդում, որը հետագայում էլի ուղարկվելու է staking մասնակիցների համար։ 5%-ը, այսինքն $50 պահում է լոտոն իրան, ամենասենց բան հաշվարկը։ Բարձա։ Իսկ երբ որ նորից գնաց stake արվեց,
դրանից ստացված շահույթ թե ինչ արվում։ Մասնակիցներին է հետ գնում, այսինքն շահողին է հետ գնում։ Infinite money glitch է իրական։ Հարցը provider-ը ոնց է ֆարմանում Ну, staking է ինքը, սովորական փուլեր կան, Այսինքն այդ 20%-ը երկրորդ անգամ գնաց stake արվեց, այդ ինչ որ շահույթ ստացավ, այդ 20%-ը եկավ հետ, լցվեց ֆոնդի մեջ, որ այն մյուս անգամ գնաց արվի, 5%-ը մնաց լոտոնին, ընդհանրապես ու այն մյուս անգամ որ շահույթ ստացավ, այդ 20%-ի Այսինքն եթե դուք դերեք օրինակ ստե $10 են ներդրել, եկել է ստե հասել է ինքը 120 կոպի ցենց հաշվար կանեմ, $100 են ներդրել, գեներացվել է $120, այսինքն $100 է գեներացվել, կներեք, $20 գնում է լոտոնից տեղ, այսինքն տեղից $5 լոտոնը իրան է պահում, $15 պահվում է ֆոնդի մեջ, որ հետո մյուս մասնակիցները գան արդեն խաղալու, այդ $15-ն էլ է ուղարկվելու staking, այսինքն ոչ թե դառնալու $80 արդեն հետ որ պետք է գնա, լինելու է $95 որ պետք է հետ գնա։ Այսինքն մենք profit-ը ավելացնելու ենք մեր կողմից, մեր ֆոնդի միջոցով։ Ընդհանուր իմաստը դրանում է կայանում։ Տեսնում Իսկ main currency-ն խաղալու ինչն է։ Gamification։ Չէ, main currency-ն որն է առնելու։ Ինչը։ Հա, USDT-ով։ USDT-ն ոնց է ստեյքան։ Բացի USDT-ն ուրիշ բաներ է կարելի կասեմ հետո։ Ընդհանուր հիմա, այս event-ին Իրականում դա ամենակարևոր հարցն է ու դա է պատճառը, որ նմանատիպ մոդելները չեն աշխատում։ Մոդելը ես 3 տարի գիտեմ որ կա, իմիջիալով եթե քեզ սրա ERC-ին քո գործը կհեշտացնի, ես կարող քեզ ERC-ից smart contract-ներ տամ, բաց նայես ոնց է գրած։ Իրականում կան, ես հասկացա, բայց Audit անցած smart contract-ները մեր է ասում։ Ինչ pull together-ի մասն է խոսքը գնում։ Together-ի մասն է, pull together-ի, ինչ որ ուրիշ կա։ Ու ինչն է հիմնական խնդիրը այս մոդելի, որ եթե դու էդի անում ես USDT-ով, հետո USDT-ին հանում ես ուրիշ փուլում ես stake անում, դու արդեն ստացվում է, որ trustless լինելը կողչում է, որ չես լինում։ Հասկացա։ Եթե դնում ես բանի, օրինակ native coin-ի վրա ես հիմնվում, այդ դեպքում մարդիկ չեն անում, որովհետև գեմբլերի պատկերացման եւ աշխարհայացքների մեջ, իր տրամաբանության մեջ volatile գին ունեցող ակտիվը մի ամսով սառացնելը անընդունելի է, չեն անում պրոստը։ Հասկացա։ Էդի փորձել ենք էլի չեն անում։ Հիմա իմ կարծիքով այտենց իսխոդնիկներ ունենալով կատարել փոփոխություններ այս խաղի վրա կարելի է ու ինքը կարա աշխատի։ Մեկ էլ մի հատ sense պարադոքսալ բան կա, որ ինքը կսկսի շատ լավ աշխատել ու լոտոնին փող բերել մենակ այն դեպքում, եթե ինքը շատ մեծ չափի լինի։ Եթե դու անում ես էդի, չգիտեմ 50 հոգով, 100 հոգով, չի գալիս մարդկանց ինտերեսը։ Էսի այն խաղն է, որ մասշտաբներ են պետք։ Հասկացա։ Так что կքննարկենք, հետո կասեմ, էլի շատ, հիմա պրոստը չեմ կարող այս event-ին շատ բան խոսենք։ Ընդհանուր հասկացողներ հասկացան, էլի։ Չէ, հոշեք։ լավ էլ կարա simplify անես ինչ որ Կասենք, հետո կխոսենք իրար հետ։ Հիմա եկեք լավ հասկանանք ընդհանուր մոնետիզացիան ոնց է արվելու։ Այդ որ ասում եմ դուք կարող եք մասնակցել մի քանի հոգով, ստե արդեն խոսում ենք social fi-ի մասին ենք խոսում։ Ընդհանուր sense ասեմ, օրինակ ներեք դրե դուք 100 USDT, դրա դիմաց դուք ստանում եք տիկետներ, այսինքն որի միջոցով դուք կհաղթեք կամ կպարտվեք, ոչ մի բան չեք կորցնի, բայց դա չեք էլ շահի կոպիտ ասած։ Այսինքն ինչքան շատ գումար եք ներդնում, այդքան շանսը, որ դուք կհաղթեք, այդ փուլը ավելի մեծ է։ Օրինակ, ունենք 3 մասնակից, երկուսը դրել են 25 USDT, մի հոգին դրել է 50 USDT, չէ՞։ Այսինքն նշանակում է այն մարդիկ, ովքեր 25 USDT են stake արել,
իրանց շանսերը 25% է, իսկ այն որ 50 USDT-ա ներդրել, իր շանսը 50% է։ Ստեղ կա իդեալական մի հատ մեխանիզմ, որի միջոցով դու կարող միավորվեք այդ over 25 USDT ունի, 25 USDT ունի, միավորվեն իրար հետ, հետո այդ հաղթանակը կիսեն իրար մեջ էլի իրանց ներդրած գումարի չափով։ Այսինքն դուք սեղմում եք այստեղ, եթե ուզում եք ձեր ընկերների հետ մասնակցեք, սեղմում եք team up with friends, ու մասնակցում եք միայն ձեր ընկերների հետ։ Իսկ եթե օրինակ ձեզ դուք չունեք ընկերներ, ովքեր մասնակցում են, դուք կարող գլոբալ մարդկանց հետ միանաք, այսինքն կարող միանաք ով այդ կնոպկին սեղմել է, կոպիտ ասած, այսինքն ով որ դրան սեղմել է, ինքը ու դուք միանում եք իրար, այսինքն ձեր գումարները միանում են իրար ու միասին եք մասնակցում արդեն այդ փուլին։ Ընթացքում պատրաստվում ենք NFT-ներ բաց թողնել, բայց էդի հետո, այսինքն որի միջոցով դուք կարող բուստերներ գնել, ձեր շանսերը ավելացնեք ու լիքը լավ բաներ է սպասվում։ Այն ինչ պատմեմ, ովքեր են մեր թիրախային շուկան, բոլոր մարդիկ, ովքեր օրինակ ունեն ինչ-որ քանակի, թե կլինի USDT, թե կլինի ինչ-որ այլ տոկեն, ու go to market strategy-ն էդի ինձ թվում է անիմաստ ստեղ ասեմ, եթե ինչ-որ հարցեր ունեք կարող եք տակ, ունենք մենք շուկայում մի քանի նման պրոյեկտներ, Tone Pulse-ն է, մեկ էլ Pull Together-ն է։ Առավելությունները կան նկարում, այսինքն social fi չկա, gamification չկա մնացած տեղերը, NFT-ներ չկա, այդ ամեն ինչը շուտով մեր մոտ կլինի, պրոյեկտը սենց ասեմ, մոտավոր 70%-ով պատրաստ է, շուտով նաև դուրս կգա արդեն շուկա։ Եթե հարցեր ունեք կարող եք տալ, ես Վլադիմիրն եմ Աբրամյան, ներկայացությամբ աշխատում եմ Տրիկոմսում և դասավանդում եմ Բերլինի ինստիտուտում, ծրագրավորման դասընթացներ եմ վարում։ Եթե հարցեր ունեք կարող եք տալ, ես էլ չատի մեր կանալն է, մեր բոտն է, բոտը դեռ հիմա անջատած է, հիմա չի աշխատում, որովհետև ինքը ընթացքում է, երբ որ աշխատի, կանալի միջոցով բոլորը կիմանան այդ մասին։ Հարցեր, եթե ունեք, ընտրեմ։ Հարցեր կա։ Չէ, չկա։ Լսում։ Չէ, ուզում եմ ասել, պարզ է, որ պետք է տես ներկայացնենք, բայց որ ասում ենք, ես լատարեմ հնարավոր չի չշահել, չէ, ոնց որ հնարավոր չկորցնել փողը, ոնց հնարավոր է կորցնել, որտեղ ես դերսում եմ 100 USDT, տալիս եմ ձեզ մի ամսով, այդ 100 USDT-ին կարայի ես take աների տոկոս։ Հասկացա։ Այսինքն ամեն դեպքում ինչ որ բան դուք ինձնից վերցնում եք, այդ $100 տնօրինելու հնարավորությունը, ու պետք է ձեզ էլ trust անեն։ Այսինքն դուք չստացված շահույթի մասին եք խոսում, այսինքն որ կարաք ստանաք, բայց չեք ստացել, չէ՞, երևի դրա մասին է խոսքը գնում։ Օրինակ, ունեք $100, ես մի քիչ իրականում կասկածանքով եմ մոտիկանում, որ չէ։ Օրինակ $100 stake անելը ինձ թվում է 11-12%-ով կամ 15%-ով մի քիչ ես օրինակ չեմ անի տենց, բայց ես ինչ կանեմ, այսինքն եթե ես իմանամ $100 պետքա դնեմ, մի տարի հետո նոր ստանամ $15, լուչը չդնեմ, ես հենց եմ մտածում, որովհետև ընթացքում կարա այդ $100 ինձ պետք է, բայց ես կարամ այդ $100 հաշվի սպայեմ լոտոնի, օրինակ եմ ասում, ու հանկարծ այդ մի տարվա մեջ ես շահեմ $200, այսինքն իրա ետ վերադարձ այդ պրոֆիտ ավելի շատ է, քան դուք, չգիտեմ, 10 տարի ստեյքինգ կանեք այդ նույն ձեր $100-ը, այսինքն ուղղակի դուք կարաք ձեր հաշվի վրա $100 ունենաք, սեղմեք այն կնոպկին, որ բոլորի հետ միասին լինեք, մասնակցեք ու պրոստը դուք պրոֆիտ ստանաք դրանից։ Հասկանում եմ, բայց պրոֆիտը պետք է էլի պրոպորցիոնալ դրան, այսինքն նենց չէ, որ դուք փող եք տպում։ Պրոստը ոնց որ եթե դեռ liquidity pool-ը չգիտեմ քանի տոկոսով է տարեկան, 10% է, դրան ես էլ եմ ստենց ուզեմ, պրոստը տեխնիկական դժվար է, դուք հեշտացնում եք դա, բայց ի դեպքում ոնց որ ես ձեզ են
trust-անը, որ դուք իմ տեղը դա անեք կոմպանիայի դիմաց։ Ու պլյուս որ դու կարող ես ավելի շատ գումար հետ ստանալ, իմաստը դրանում է սրա։ Կան կարող է ընդհանրապես չստանամ, այն ինչ որ գարանտիվ կստանայի։ Հա, այն ինչ որ stake կանեք, այսինքն այդ նույն եթե $100 15%-ով դնեք, այդ $15-ը հա որ հետ կստանայիք, դա չեք ստանա։ Դե տարբեր target-ներ է, հիմա կարող է gambler-ների վրա աշխատել, որոնք full gambling չեն օրինակ, Հարցեր։ Իսկ ինքը liquid է, ես կարամ դնեմ հետո երբ ուզեմ անել։ Հա, ամեն պայ, յուրաքանչյուր պայ unstake է կանը, ոնց է սովորական staking-ը, չէ՞։ Այսինքն, հա, մի քիչ մեխանիզմներ կա, այսինքն, որովհետև կարանենց լինի, որ բոլորը մի անգամից unstake անեն, դա մի քիչ արդեն մտածելու տեղիք է տալի, որովհետև հնարավորությունը նրանում է կան, որ 20%-ը միշտ լոտոնը պետքա պահի, այսինքն stake չանի ինքը օրինակ, որ օրինակ սովորական մարդը ուզեց unstake անի, մի անգամից լոտոնի հաշվից ինքը unstake անի, այսինքն 80%-ը Flexible է։ հա Ես մեկ էլ մտածում եմ, որ կարելի է իրան սարքել մի քանի multi-currency, սարքել multi-currency ու նաև ավելի իրան գրավիչ դարձնելու համար տալ ռիսկերի տարբեր աստիճան, այսինքն օրինակ թեկուզ 3 աստիճանի, օրինակ ոնց է չէ, որ bivalent staking-ի տարբերակներ կա, ասենք AVAX-ը, FRAX-ը, մեկ էլ մի քանի հատ տենց ինչ որ անհասկանալի ալգորիթմեր դու իրար ես կպցնում, իրանք տալիս են ոչ թե օրինակ 6% տարեկան 6% APR, այլ իրանք արդեն տալիս են, ասենք 35% APY, որտեղ yield-ը ինքը արդեն դառնում։ Ու այդ ձևով դու այն ազարտի կարիք ունեցող մարդուն չես կտրում, չես կորցնում իրան որպես client։ Հասկացա։ Հնարավորություն ես տալիս նաև high risk-ի գնալ։ Հասկացա ինչ եմ ասում։ Վերջինը կարաս ասես ձեր stake հարած token-ները փամփանում մեր token-ները։ Չէ, այսինքն մենք խոսում ենք, նայ, մենակ նրա մասին չենք խոսում, որ ինքը USDT բերեցիր, դրեցիր, բայց հետո մենք խոսում ենք գեյմիֆիկացիայի մասին, այսինքն որ դու կարաս բուստերներ օգտագործես, այսինքն դաժե 5%-ը որ մենք ասում ենք, դա կարա սկզբի ժամանակ օգտագործվի, այսինքն հետո մենք մեր շահույթը կունենանք մեր NFT-ներից, մեր բուստերներից, էլի, այսինքն վերջնական user-ը ոչ մի բան չի կորցնի այդ դեպքում, ընդհանրապես այն 15%-ը, իտոգում այդ 15%-ը նույն user-ի համար է արվում, այսինքն հավաքվում է ինչ-որ ֆոնդ, որ դու մտել ես $100 ես դրել, 10 հոգի $100 են դրել, բայց խաղարկվում է ոչ թե չգիտեմ, ստացված $100, 10 կոպիտ ասած այդ $100, այլ խաղարկվում է արդեն $200, ինչի հաշվին, որ մեր ֆոնդները իր գումարները stake արել, մենք դրանից օգուտություն ենք, այդ ֆոնդից ստացած գումարներն ենք մենք մեր user-ին տալիս։ Մեկ է գիտես տեղ ամենամեծ advantage-ներից մեկը որ դու ունես որն է, որ մինչև bear market-ը հələ այդպես մի տարի կա։ Իսկ էսի ակտուալ է մենակ bear market-ի, bull market-ն ակտուալ չի, պարադոքսալ է ասենց է։ Բան չասացի, հələ լիքը բան կա։ Կխոսանք հեսա։ Հարցեր Ժորժ ջան, չկա։ Իսկ դուք որտեղ եք stake անելու։ Ну, ներկայիս դրությամբ մի քանի տեղ կա էս այդ կասեմ։ Դե հիմա սենց ասեմ։ Ну, գակ ընթացքում կխոսանք, հեսա կասեմ։ Վերջին։ Merci. So this is the future of lotteries, right? I will be missing those gray stuff that you need to wipe from the paper, you know, like can you consider adding that into your application, the gray stuff that you need to wipe with a coin, so it will be more like nostalgic lottery stuff? Okay. Yeah. Like they added like really serious feedback. I'm adding like, you know, the fun part. Yeah. So our last but not least speaker, Hike. Most of you know him as NFT Hike. But today he's not going to talk about NFTs, like relatively. Yeah. So please start. Okay. Grazie signori. Ինձ կլիկերը կայլի է, ոնց եմ անում, զոխաչ, oh, sorry, okay,
I'm doing weird stuff with this. Okay, perfect. Hi guys, I'm Mike. I'm currently leading the operations for the world's first digital NFT spaces. We've opened spaces in Dubai, in Venice, in Armenia as well. And today we're going to be speaking about RWAs. Before we start, I'd really love to know whoever heard about these things. 1, 2, 3, okay, doesn't count. Yeah, because I mean, they're the organizers. So, okay. So RWAs, they open up as real-world assets. And what they present is physical or financial assets tokenized on a blockchain. When we say tokenized, we mean the digital twin of the asset, or its fractionalized twin, is created on the blockchain for it to be able to move around and be traded or sent to each other. Okay? The tokens can represent real estate, stocks and bonds, commodities, or even art and luxury goods. Why does this matter? Because with the traditional financial assets, we have several big problems. The first one is it's hard to trade. So for example, if you want to buy an apartment, you need to spend a lot of time on like searching for it, buying it, paperwork, middleman and everything. It takes a lot of time, right? And you can sell it then the next day, for example, after the purchase, if you don't like it for some reason. Then the expenses. So in order to organize that process, you have so many different parties involved, from the government, lawyers, brokers, other platforms, why not? So it's not very easy to do that. Limited access, in order to buy an apartment, you need a sufficient amount of funds, right? You can't buy an apartment or a part of an apartment for like $100, $200, $300, $1,000. And no transparency. Like when you buy an apartment, you don't know if there was drugs, killing, or prostitution in that place or some sort like that. And I'm bringing the examples on apartments, but you can do this literally on any kind of physical asset, right? The solution to all of that, for now, well, at least what is proposed in some niches, is the tokenization. It's faster because basically, if you want to trade stocks, for example, how many of you have tried to invest in stocks? Me. Obviously. I tried. It was many years ago. And how was it? It was very slow, old-fashioned, and boring. And It's one of the most boring things I ever tried in my life. Yeah, sometimes they say that it's the best one in terms of returns, but it's very boring indeed. And the thing with stock markets, for example, is that they don't operate 24/7. And they are closed for, like, it's Saturdays and Sundays, right? Yeah. And also there are during nighttime, it like depends, is it New York exchange, is it London exchange, is it Singapore exchange, FTSE, etc., etc. A lot of annoying details. Mm-hmm. Yeah. With this, it's on chain. There are marketplaces where you can trade those, and you have 24/7 access. Second one, it's cheaper. You're interacting with a platform in order to do this. Did some of you try to buy NFTs at some point of time? Okay, how was it? How was the experience? Pretty easy. Yeah. Especially on Solana. Okay. You go on a marketplace, you connect your wallet, and you just purchase the magic monkey picture that promises a return but goes to shit. That's Solana. Like Solana NFTs, that's for Zoomers. I'm not a Zoomer, and it was not easy on Ethereum when it was not the Blur, the OpenSea was like just launched, and it was not easy. It wasn't. Actually. Yeah, it wasn't. But yeah, that's because NFTs are hard by themselves. Like it was a whole new thing. There was these apes that were all over the place, and people were shilling like magic monkeys, crowns, and stuff like that. But we all see where it's now. I'm not very positive about those kind of NFTs right now. But anyway, here, using these tokens, you just go to a platform and make the purchase.
That's all. You don't need any middlemen, you don't need to go places, government, stuff like that. That makes it harder for the platform, obviously, but it makes it easier on the consumer. So this is for the retail, okay? Third one, it's accessible. You can buy a piece of, it's literally a piece of property. If we're talking about apartments, you can buy a piece of it for less than $100. There are already platforms like that that allow, I have examples. I have an examples about the yachts, but I know that's a bullshit, and everybody knows that. Let me show you. Like the digitalization, that they are dividing houses or yachts or some luxury things. It's, actually that's not a new thing. It is already like 200-300 years old mechanism since the Ostindien Company. They used to sell the bottoms of ships in the ships, or like some black people, they divided black people, and also some off-record stuff. That's hard for you. Yeah, I mean, actually, this thing is currently available as well. But the question is that in order to buy a piece of an apartment, for example, you need to be, in some jurisdictions, you need to be an accredited investor, or you need to have sufficient funds, and you need to go sign the papers, and you need to be physically there and pass other sorts of KYC, proof of funds, and stuff like that. That makes it harder. This makes it way easier. And the third one, it's transparent. You can see basically how the token traveled, how the asset that you are interacting with did in the market. So for me, personally, right now, it sounds real, but the thing is that these kind of assets, if we're talking about like real estate, stocks, well, stocks are accessible to the retail, but if we're talking about real estate, commodities, art and luxury, it always felt kind of distant, right? Who of you have thought about buying a piece of art like from Van Gogh or something? Thought, I'm not saying approach or try, just thought about it. It seems something distant, right? Seems like it's not really approachable, not really available, and RWAs are here to change that in a way. The number on the top is 23 billions, and it's how much the current RWA market is valued. So there are a total of 23 billion assets tokenized already on the blockchain. The numbers aren't really accurate because you have private credit, for example, tokenized already, and information isn't really that accessible. And the 4 trillion number on the bottom is the estimate by Boston Consulting Group of how big the market will become in 2030, so like in 5 years. Yeah, and Boston Consulting Group, that's our guys, they said Bitcoin will be 1 million in 2026. It's the same guys that said that the same market will be 16 trillion. So, but I have a small question. Yeah, sure. Maybe you know, is the Satoshi Island in Vanuatu tokenized or not? I'm not sure, I don't know. Because that's a real island, and that's a real lake. And if they tokenize it, it will, like, because it's very high, it could like make your trivial. Potentially, I'm just not aware. But, examples. So the first one is TokenVest. TokenVest is a company that is launched in Dubai. They are the first to secure a license, the first company in DMCC free zone that secured a license from Vara for broker-dealer for doing this. And he's going to laugh on it because he's been working on it for a long time. And what they allow you to do, this is their slogan basically, own what the 1% own. So you have the chance to buy a piece of property, of exclusive property, using their platform. They are handling all the legals and everything. You just invest, you just pass a KYC, deposit, and own a piece of property, and then they drop you the rental income, the part of a rental income. And it is accessible to everyone. But maybe US citizens can't do it yet, and the platform isn't launched as of now, but they are working on it constantly, and I'm in active contact with them, and it's very interesting what they are doing. The second one is, I don't know how to spell that, 1001 art or something. It's binary code, obviously, but
What they let you do is you can buy a piece of Van Gogh, like we were talking about. The piece can be valued somewhere around $250, for example. Depends on the piece, because you have Warhol, you have Banksy, you have other painters, and you can buy a piece of that. And what they do when the painting is sold out, they transport the painting to a gallery in Dubai and it's physically exhibited. That's a good. And he's gonna love the second. All of us, we know that you have very big experience in digital. Yeah. So, Funny, right? Well, I've been researching this as another way of development, but we can speak it off the record. The third one is Ondo Finance. They've launched, so they have two main products. It's the USDY, which is basically a stable coin that is backed by high value assets, and it earns yield by default. Like you don't earn yield on USDT when you hold it, but this one, when you hold it, you earn 3.5 or something % of yield. And this is available to retail. You can buy this from their platform by passing KYC, or you can buy this from a couple of other exchanges as well. But the second one is for accredited investors. In order to buy these are short-term US government bond funds, which are low-risk assets, really, that can be purchased. But these are only available to accredited investors and non-US. So you're a US citizen, but you can't buy these funds. That's an interesting thing. And Lofty AI, I discovered this one recently. The NASDAQ for real estate, that's how they position themselves. It basically allows you to buy a piece of property, like a share, for as low as $50. The market is the US one, and they have different indexes for different parts of the US where you can buy the property in, and you can even invest in indexes as well, index funds. Yeah, this is how it's used for now. As of the future, the more we grow and the more... Yeah, sure, please, it's fine. Welcome. The more the tech evolves, the more mass adoption we see, the more users we have on the blockchain, and the more regulations we have, obviously. This stuff will become more accessible, and it will make the whole investment scene more flexible for retail investors. It doesn't really make a difference for the institutional ones, because they wire transfer, we were talking about it, they wire transfer like 5 million, 10 million, or even hundreds of millions of dollars, and they won't really come into this world in a way. But it's more for the retail, it democratizes investments, and you can basically spend $100 on having a piece of property in Arizona, and maybe it will bring you some income on the side, instead of keeping it in Armenia Bank, for example. Not financial advice, do your own research, obviously. And yeah, if you're interested, we can connect. You can find all my links here. Yeah, any questions? Thank you. Sure. So how is it going to be taxed? So if a property is in a specific country or under a government, like how are they going to tax it? And also, who is the person that is going to be managing the property? So like it's not going to be like, maybe they can rent it out, I'm not sure, and like share the profits, but there has to be someone or a company that manages it, right? So how does those two things work? So when I said that the platform's burden grows when they do this, it's easier for the retail, but it's harder for the platform because they are doing the thing. Either they can have a third party that will manage everything for them, and probably they will do that because you're managing a platform, you don't need to manage properties, right? Or maybe you have a side business that can provide you with that. But the idea is that they free the retail investor from all the hassle. You just invest. They will obviously take a higher commission for that because they manage everything, and you're just sitting there drinking your Coca-Cola while money drips to your wallet. But yeah, that's the global idea. That's why it's easier, faster, and all that stuff. We will see some more practical examples. What about the taxing? That's a very interesting question. I don't know the answer to that right now because there are different jurisdictions. So, for example, Lofty is operating in US,
Talk Invest will be operating in Dubai, and they have different regulations for securities. And these things are securities. Not the art part, really. I've been doing my research on the art part, and the art and luxury goods are a very gray area in all of this investment thing, and that's why huge money laundering cases are caught in the art market. But basically, they have very different regulations, and some say that Dubai is more. So basically, the answer to both those questions is that it's up to the company or your provider to deal with those issues. What I think is if you're using the services of a company that provides you with security thing, probably, I'm not sure, depends on the jurisdiction, because in Armenia, a legal entity is responsible for the taxes of a physical entity, right? Because if you're an employee, your employer pays your income tax. So I believe it depends on the jurisdiction, and maybe in some cases the platform will be the one paying out the tax from the income that they are sending you, or otherwise you will be responsible for paying it out. Not sure. In Dubai, there is no income tax for individuals, Yeah. so they're not going to. Yeah, but I mean, if it's gonna get global and actually have a market, they have to figure out how to do it in all countries. Right? I mean, if you're like a citizen of Austria, for example, you are going to be taxed Oh, fucked. Austrian citizen, right? So I mean, the physical things that are residing in Dubai. yeah, just is not forget gonna get about the taxed. physical things that are in Dubai. You just earn money from Yeah. anywhere, and you are in Austria, for example, and you're Okay, getting that makes taxed. sense. So I was kind of thinking of like the side of the company. How are they gonna pay taxes, not the user side? Why do you care? You pay money, they do everything. No, Come on. Regulation is very important, and unless like somebody tells them, yeah, go ahead, like it's not really realistic, you know. Yeah, I mean, regulation is really, with RWAs, regulation is really easier than you compare it with crypto and other, because it's securities. Yeah. Because with crypto, it's another sort of animal, and they are figuring it out Yeah, as they go. Regulation is already, it's existing. Everything is Yeah. ready. It's just tokenized. That's the only extra part to it. And other questions? Yeah, sure. The question is, if not Dubai, where can we buy, sell, or trade real estate using RWA? I know of projects that they've been to Dubai, US. I haven't heard about any that are regulated in EU. I know Obviously. one case, it was in 2018, one guy, he's like kind of celebrity, but he's an old man actually. He bought a house in Ukraine, in Kiev. It was 2018. As an NFT, maybe. Yeah. Yeah. As an NFT. Yeah, that could have been, because with NFTs we were talking about like buy an NFT, get the property kind of thing, but it obviously wasn't regulated. Like, and it could have been a deal between those two individuals, for example, to transfer funds easier to. Yeah, if I'm not mistaken, the price was 2,000 Ethereums. Yeah. And like it was legal. Yeah. It was legal. Also, I know some things like that in Indonesia. I mean, not in Indonesia, in Bali Island. Cases like that one. Cases like that. Yeah. Yeah, maybe. I mean, I'll be happy to explore more because, well, with NFTs we had that concept, but there was too much trust involved in And that also, case. My second question is, maybe I should ask it to Ernest, but I am interested in Solana zones. Yeah, the next Kind one will of be in offshore zone. Sri Lanka. I can introduce you guys. In Sri They have like Solana economic zone. So we can talk about it later. So there is another question, I guess. Yes. Sure. And I guess this is going to be dependent on the platform itself. Is 100% of the property fractionalized? Depends. I mean, you can sell a property as one token, or you can sell it as 100. Is 100% of the property for sale then? Yeah. In that case, so there could be potentially a situation when there is a 50-50 split, right? Yes. Somebody owns 50%, another one owns the other 50%. Yes. In
do we have rights on the property in that case? Depends on the platform, but they are. Rights in that case, then who gets to do what? Because it's 50-50. So actually, why RWAs work is because there are tools in different regulations already that allow you to buy a property and split it between different shareholders. Those are there for a pretty long time, and those things have been done for quite some time. The thing is that when you trade RWAs, when you buy an RWA on a platform, for example, there's underlying legal stuff that's going on. And it's the same mechanism. So they launch an SVP, for example, and SPV. And what they do is they buy the property with that SPV and assign shareholders according to who bought the tokens, because they have all the legal information required for it. And it's basically the same procedure, but online, in a way. Make my question even Yeah. clearer. Like, I want to buy 50% of the properties, and then I want to rent it. It's going to be managed by the contract that you have with the platform already. Okay. So I don't have direct rights on it. No, It's just- the SPV has. It's a share of the Yeah. basically. You can get a board, like, seat if you want. It's like, You can vote with other shareholders, obviously, but you sign a contract with the provider, which is regulated. So, yeah. Other questions? Sure. Yeah, again, sorry, I'm a little bit skeptical, so please take it with a grain of salt. But the idea, underlying idea of this digital twin and tokenized property, right? So when I own something, apartment, I own it. With this, I own just a contract with some company that manage that. And here, I can use it. I could live there. I could, I don't know, use it as a something. I could just use it as an investment instrument. Yes. Only. Yes. That's all. And with that, I probably could find better investment instruments. Potentially. Yeah. Diversification. So there are some подмена понятий when you say like you can own real estate, but in reality you just sell an investment instrument backed by something, maybe by, I don't know, real estate in Dubai. Yeah, so it's... Like You can't do much. It's an investment. It's the same with the art thing. Like, I've been doing my research on it. Around 67% of art purchases are driven by emotional connection. So it's an emotional purchase. Yeah, but anyway, I own that. So if Let me finish my point. So when you purchase an art piece as a whole, you buy it because of the emotion it gives you, because of how it will look, because of how it will look in your collection and stuff. The investment part is lower. It was somewhere around 38%. But when we talk about art RWAs, it's only investment interest. I'm not going to buy a piece of Van Gogh. Oh, so beautiful. No. It's a piece of investment. You can find better percentages, but it's for diversifying in a way. Yeah. I even could maybe find a better way to do investments in the same real estate without like having tokenized these platforms, because now I need to trust also them, and you compete with just other platforms that do it without tokenization, right? More or less. In a way, depends on the property you want to buy. They may have exclusive deals with other platforms, providers and stuff. But yeah, you can do many things. You can go rob a bank, get all the money and buy the property, and that's also. There are all different sorts of ways. It's actual for a specific target audience. For people that are interested in diversifying, for example, me, I'm interested in buying a piece of real estate, and I may look into this. I'm not going to look into this now, by the way, because it's not ripe yet. I'm waiting for Talk Invest. I'm very interested in what they are going to do. But overall, it still needs time, I believe. Okay, sure. Do you see a potential interest of traditional real estate investment companies in investing in this type of technology? I mean, tokenizing their existing real... As an experiment, Yeah, I believe. yeah. They may see it as an experiment, but they need to be in a jurisdiction that will allow them to work with this easily, and that will allow them to onboard customers from different regions as well, from different countries, which will grow the potential to sell it out, basically. So this can be a tool for them to sell to more people, like globally, instead of
using only their existing investment pool? Yeah, yeah. It comes down to the regulation. If it allows, if it provides you the opportunity to sell it worldwide, why not? Because with the traditional ones, you have limitations, obviously. The paperwork is crazy. I mean, if you're thinking about buying a property somewhere, at the beginning you think of the paperwork. How I'm going to do this? And you need people to do that and stuff. With this, it's very easy. Like you just go on a platform, like shopping on Amazon, but for properties. What I suggested them, by the way, is having a kiosk with a credit card for people to purchase a piece of property. You choose a piece of property, you tap it, and yalla, you have it. But yeah. Currently, it's the vice versa situation. So Talk Invest is kind of a real estate investment fund that also provides you an opportunity to... No, they launched as a RWA platform. They are doing that. They're an investment fund that is a kind of new wave of investment Yeah. funds. So Yeah. it's not that they found an investment fund that gave them the... No. Starting from scratch, yeah. Other questions? I'll go one more. Sure. Apartments are liabilities basically because you pay investment. So who's going to pay for these things? The company gets the rental income. They pay out the whole liability. Yeah. Not going to do it on their expense. Other questions? Oops. Okay. Then we're done. Thank you.